So hao kina Kamene Ngoro wakisema naongea mob, mimi niko parliament, mimi siongei na act. Unadhani calligraph anaza perform Nigeria? Meru ya Nigeria. Hata Nairobi Nigeria hizi perform. So wasanii waache ujinga na upumbavu. This is not clout, this is not kiki. This is the lives of young people who are talented wao wamewakalia. So upumbavu imetosha. Tuache ujinga. Tusapoti bill ipitishwe, president aisign tuweze kunikuonde play field. So Nakwaje Eriko? Iko fiti ndekwaje? Karibu sana. Asante mazi. Na umekuja na mbwe. Mbwe ni next week. Nimekuja sasa ku make two statement. Yes. What are you looking good? Thank you very much. Suti imekubali. So Eriko, kwa nini leo? Kwa nini umeoa luku hivi? Kuja bunge ama? Hapana. Mimi huwa luku mazi. Mimi huwa luku. Okay. So we'd like you to take us through because you called us here na hatujui Eriko ametweetia nini, at least utueleze kidogo. Sasa ni kitu simple sana ya leo, itakuwa vitu mob. Next week Tuesday ndio tupatane hapa. Ndio sasa tunaanza process ya kupitisha ile bill ya kusema play 75% KE on all radio stations, TV stations, blogs, yeah. Na last year tulianza na unfortunately parliament ikaenda recess, alafu tukaenda elections. So we had to stop it, but tulikuwa tushapeleka motion, ilikuwa shaanza kudiscussiwa. So we are taking over from where we left, and nataka by November, by the end of next month, tukue tumepitisha hii kitu, tukue na level playground, fair, to play fairly na Tanzania, wa Nigeria. Unajua wa Ghana wanachezanga 90% of their own. Tanzania wanacheza kina Diamond wanacheza 75%. Na hiyo ni sheria. South Africa 80%, yeah. Nigeria 80%, Kenya tuko tu ndee, hakunanga sheria. That's why unapata hawa Makis, ma Citizen, ma KTN, ma Radio Maisha, hizi zote zinacheza tu, hakuna law, wanacheza tu Nigeria, wanacheza bongo, cheza mapiano, hawachezi gengeton. Na sasa unaona wa Nigeria wanakuja hapa Kenya, every concert ni ya Nigeria, every concert ni ya Tanzania, yeah? Not because their music is better than us, but because we've been brainwashed. Ukifungua Kiss leo ama ufungue Capital FM, utasikia tu mapiano, utasikia tu bongo. So then our citizens think that hiyo ndio kitu poa, yeah? So unapata mazee, si tunadidimia, tunaisha, tunasota, au wanaenda juu, yeah? So hii hapa is the official bill. Hii bill imekuwa drafted. Sasa mimi nimefanya kitu inaitwa lobbying. Nimeongelesha wanasiasa, my friends. So hii ndio watadiscuss. Hii ni motion, yeah, watadiscuss wa draft into a bill, alafu wakipitisha hiyo watapelekea President William Ruto, ataisign into law. Na kuanzia hapo lazima KTN, Citizen, NTV, Kiss Radio, Capital, Radio Maisha, kama uko na radio hapa Kenya, hapo ndio kazi itaanza. Utacheza Kenyan music by force, by law, by fire. Because hakuna mtu anapendanga mtoto wake asipass, hakuna mtu anapendanga mtoto wake alale njaa. Sasa kama ni kweli wewe ni Mkenya na unapenda Kenya, we must start playing 75% KE. Yes. So nimekuja tu kuambia leo that discussion, that motion inaanza next week Tuesday, and I'm inviting you the media. Mkuje next week Tuesday, nitakuwa hapa na kuanzia hapo itakuwa official. Hiyo process itakuwa imeanza. So swali langu ni just a simple one. What is in that nini apart from this called a draft? It's a draft. So mimi kama petitioner nimeambiwa na parliament na the people nimelobby, Eriko nataka nini? Nikawaambia, akasema put it in writing. Mimi sio member of parliament. So mimi na letter in a form inaitwa draft motion, yeah? So hao wataichukua wapeleka on the floor. Hapo kwa floor watadiscuss kama motion, yeah? Sasa wanadiscuss motion, ndo nasikia wanalizanga for as many as are of the opinion of play 75k say I wote, na tutaangalia wote the 379 wote watasema I, do they have no reason to say nai. Ukisema nai wewe ni mchawi, yeah? Wewe ni roho chafu. Kwa nini utaki Wakenya waendelee? Wote wakisema I, hiyo motion wataenda wa discuss into a bill, yeah? Erick Omondi, kuna wasanii wengi wanasema you are doing this just because of clout and relevance. No right to speak on music and comedy is on the dead. What are your thoughts? Ushaona comedian Nigeria amekuja hapa kafanya concert? Ushaona? Ati basketball, ni marafiki wangu. Ushaona Nigeria ama Tanzania amekuja hapa ati yako KICC amejaza, anachekesha. Last weekend tulikuwa na Nigeria wangapi?
Tumekuwa na 26 concerts since October last year. 24 of those zimekuwa headline na wa Nigeria na wa Tanzania. Only 2 ile ya Sauti Sol. Only 1 ya Sauti Sol ndio ilikuwa ya nini na Nyashinski juzi. Out of 26 major concerts, 24 kuanzia October, 24 zimekuwa za foreigners. Only 2 zimekuwa wa Kenya. Yeah? Here is the motion I'm acting. And mimi I've decided to do this because wanatuaibisha. Mimi naenda Uganda next week. Yeah? Travel bro, nimeona what this were doing. They're playing nikifikanga Nigeria ama Tanzania. Bro, sijawahi sikia Kenyan music. Nikitoka from airport Dar es Salaam naenda, so utasikia Meja, au utasikia Sauti Sol. South Africa is worse. Hata wajui genge ni nini. Hapa Kenya tuko na ati ama piano tour. Akina Joe Mushiri. Every week Machako wanacheza, unaweza sikia Gengeton tour South Africa. Umekuwa unaongelelea kuhusu story ya Showbiz, tumeona wasanii wengi the likes of kina Bahati, the likes of kina Vera Sidika na hii story ya Showbiz. So after umetoa song unapata watu wanasema ai hizi vitu zenye wanafanya hapana, but Ericko said that. So what do you think about hii story hii Showbiz ya kina Bahati and Vera Sidika? Showbiz ni sawa, kitu Bahati anafanya ni sawa juu kama unafanya clout ama unafanya Showbiz ndio uuze product. Kama ni ngoma, kama tuseme mimi niko na show hapa KCC ya comedy. Alafu nifanye clout, alafu huko mwisho niwaambie niko na show. Hiyo ni kama ni biashara. Let me explain to you what clout is or Showbiz is. Ushaona mat zimepangwa pale tuseme hapa tao zinaenda Buru. Ziko kaa 7. Hakuna mat usimama hivyo. Kuna mtu sema beba. Hiyo kelele, hiyo ndio ina attract. Una get? Ama wale watu uza Gikomba. Anakuambia hamsene 50 mea hamsene, hiyo kelele anapiga ana attract attention ya buyers. So kitu Bahati anafanya ana attract attention, kitu Vera Sidika anafanya si kila mtu alikuwa anaongelea Vera Sidika, kitu amefanya ni beba anataka mpande hiyo matatu yake alafu waambie niko na hii product, and that is what akina Diamond wanafanya kutushinda. Sijui Zari amefanya nini, sijui ameachana na nani, alafu anatoa album inaenda. So cloud, Showbiz, whatever you want to call it, kiki, so long as you are doing it, usihurt mtu. Hakuna mtu amekuwa hurt, hakuna mtu ametukanwa. Vera alisema matako yake imetoka pums. Matako yake. Hakusema matako ya mtu, imetoka pums. Hakuja akatwambia iko na pums. Ameumiza nani? Hakuna. So mimi I'm calling for Showbiz because music tuko nayo better than Tanzania, music tuko nayo better than Nigeria. Kitu tunakosa ni Showbiz. Na Showbiz ni video zetu. Ushaona video za Tanzania? Sijui Rayvanny mpaka anachoma nyumba, sijui mpaka anafanya nini. Willy Paul nilimsupport hapa na Jovial, nikawa support. Wananiangusha na video iko kwa nyasi, wameka flower kwa nyasi. Sijui kuna gari inapita, ni video tu inakaa video 207. After tushaongea akafanya clout poa, nikamwambia kama ni ngoma muue. So Wakenya pia mkishafanya clout, hiyo product yako iweze. Mimi nilikuwa nafanya clout kama wife material na kama wife material inaweza na usidanganywe na mtu. Natoa watu kutoka Nigeria. So nikifanya clout ndio nilete wife material, najua product yangu inaweza. Una get? So don't just do clout alafu the end product of clout ni kitu haiwezi. Una get? Hizo ulikubali offer ya Ringtone, ukasema unaanza kazi na Monday ni jana. Tueleze kidogo. Acha nipigia. Mboya uko wapi? Yes sir. Kuliandaje boy kwa tuende jana? Tunaenda leo hapo. Tunaenda uko sure? Niliambia Ringtone nimekubali hiyo job 50k. Mimi nitaanza job hata leo. Uliongea naye ama atakuchukua simu? Jana alisema alikuwa na kuru akasema tutachelewa. Mimi nimechukua hiyo job ya Ringtone. So long as ni Runda. Tulikubaliana Mboya. So long as ni Runda, juu Ringtone anaishi Runda, anaishi South Sea. That's why sinajua kwa Ringtone anaishi South Sea. Mimi nisipelekwe South Sea. Runda. Alitolewa Runda, si alikuwa nini, alikuwa auctioned. So mimi nitafanya hiyo kazi hata bure. So long as ni sasa anachukua simu niko na kuna kurugani. Boya kwa Mombasa Road bro. Asanteni sana. Tupatane hapa Tuesday, si ndio? Asante, mbarikiwe sana. Amen. Uko sawa.